Hello, my name is Paris Downing, and I'm a Spanish teacher in Salina ISD. I'm really passionate about learning foreign languages, and I hope you are too. I'd like to tell you about my language learning journey. English is my native language, and it's the only language I spoke growing up at home. I had always wanted to learn another language, but I didn't even know if I was the kind of person who could. And they offered French and Spanish in elementary school, but we never learned anything more complex than colors and numbers. It seemed like a nice thought, but not something I'd ever be able to accomplish. Tout ça a changé quand je suis entrée à l'école secondaire. C'était la première fois que j'apprenais le français avec la grammaire. Oui, c'était difficile au début, mais après 2 ans de ça, je me suis rendu compte que cette méthode fonctionnait pour moi. Avec ça, j'avais des amis très enthousiastes pour le cours et nous passons beaucoup de temps dehors en classe en parlant le français. J'ai vu que je peux parler une deuxième langue. Grâce au français, j'ai eu plus d'opportunités dans la vie, comme habiter dans des dortoirs super géniaux à l'université pour les personnes francophones. Una de las decisiones más difíciles en la escuela secundaria era elegir entre el francés y el español. Elegí el francés, pero me prometí que eventualmente aprendería el español también. Con el apoyo de mis padres, he tenido muchas oportunidades durante los años. Asistí a un campamento de verano para sumergirme en el idioma. Viví en Chile por 6 meses con una familia anfitriona. Tomé cursos en la universidad en Chile y en los Estados Unidos y ayudé a publicar un libro sobre el aprendizaje del idioma. Perché già parlavo lo spagnolo e il francese, la mia prossima opzione era chiara: imparare il tedesco. Tuttavia, l'università comunitaria locale non offriva il tedesco quell'anno, solo il francese, lo spagnolo e l'italiano. Il problema? Ero ancora al liceo e italiano 1 cominciava quando era ancora al liceo. La mia soluzione? Ho studiato tutto il materiale per italiano 1 e ho preso italiano 2 più tardi nell'estate. Era un corso molto divertente e ho ricevuto il voto più alto nel corso alla fine del semestre. Mein Gymnasium hatte Französisch, Spanisch, Latein, Chinesisch und Deutsch. Ich hatte Freunde, die Deutsch gesprochen haben, also war ich bereit, Deutsch zu lernen. Ich habe mit der Deutschlehrerin gesprochen und sie hat mir ein Buch geleihen. Ich habe viel gelernt und jetzt kann ich Deutsch mit meiner deutschsprachigen Familie. Es war auch benutzt, mir andere germanische Sprachen zu lernen. Ubi puella eram, mihi placebat mythologia graeca. Scribebam de Jove, Neptuno et Plutone. Ubi vidi meus amicos linguam latinam studiare, quoque discere volebam. Magister mihi dedit librum, et dedici tamquam feci cum libro Germanico.
Volevam donare donum natale amicae meae, qui linguam latinam discebat. Consumo annum cum magistro, et simul traduximus magister quis in lingua latina. Amica mea erat multa laeta, ubi accepit donum suum. 因为中文是学校最后的外语，所以我最后年级学了中文。我知道中文课非常难，所以我夏天以前熟记课本。我终于上课，太容易了。中文课用简体字，可是我也决定学繁体字。那节课一边容易一边好玩。我做朋友，唱歌，做饺子。这节课教我虽然老师很严格，但是学生还可以玩。Quando comecei a universidade, eu queria fazer amigos que falavam outras línguas também. Eu entrei em um grupo língua pelas pessoas que queriam praticar falando. Trabalhei muito e, por fim, eu era a presidente do grupo. Nossa língua mais popular era espanhol, mas a maioria dos membros que falavam espanhol falavam português também. Eu ouvi muitas pessoas falando em português e decidi aprender a língua com Duolingo. Eu estava muito satisfeita quando tive minha primeira conversação com um nativo. Ele disse que falo muito bem com um bom sotaque português. Mi audis pri Esperanto, kiam mi estis en mezlernejo, sed mi ne komencis lerni la lingvon ĝis poste kiam Duolingo ofertis lecionojn. Studentoj ĉiam diras, ke Esperanto estas la plej facila lingvo en la mondo. Mi ne scias se ĝi estas la plej facila, sed mi scias ke neniu lingvo estas facila. Ĉiuj lingvoj venas kun vortoj, gramatiko, kaj por mi la prepozicioj estas dificila en ĉiuj lingvoj. Tamen, mi ŝatas ke mi povas uzi pasportan servon kun Esperanto. Pasporta servo estas programa kie vi povas vivi senpage por 3 tagoj en alia urbo aŭ lando. Ĝi estas bona vojo vojaĝi. Jag har inget favoritspråk, men norska är en av favoriterna mina. Det är väldigt lätt att lära och jag tror språket høres søtt ut. Jag blev inspirerad till att lära det när jag läste att det var ett av världens lättaste språk för engelsktalande. Jag hade chansen till att dra till Norge i fjol och det var verkligen speciellt för mig. Jeg bestilte mat på norsk, snakket med Uber-sjåførene på norsk og inviterte folk til å danse på norsk. Jeg er veldig glad for at jeg kunne ta en tur som dette. These are the languages I feel pretty comfortable speaking in. I've studied many others as well, and I'm thankful to have met so many people that continue to inspire me to learn every single day and teach me about languages I never would have even heard of otherwise. Thank you so much for watching.